¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy una transmisión más de Charlas entre Humos con una invitada muy especial desde Italia que nos viene a dar una cátedra completa, ¿no, Carlos? Patricia, una cátedra completa sobre cómo degustar los tabacos y todo esto. Sí, la verdad que investigando más de la historia de Franca, yo me he quedado muy sorprendido de lo que puedo aprender hoy. Claro que sí. Y aquí los invitado honorario, miembro de BiibAclub, Filippo Costi, un gustazo. El micro. Hi, everyone. Hello. Nice to meet you, Franca, and welcome to BiibAclub. Hola. Patricia, Hola. pudiste conectarte, qué bien. Pensé que estabas operada, perdóname. ¿Cómo estás, Patricia? Franca, bienvenida a BiibAclub. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor que estés con nosotros hoy y nos platiques más sobre Cigar Sense y todo el proyecto. Bienvenida. Thank you so much for inviting me. I'm so glad I'm here with you. It seems to be such a great group here, and I wonder why I didn't get to know it earlier. That's great. You're great, guys. Thank you. Nos comenta que es un placer para ella también estar acá y que bueno, es una lástima que no nos conociera antes, porque le parece bastante interesante el grupo, que es un grupo muy diverso y unido. Gracias, gracias. Pues bienvenidos todos. Franca, de inicio, pues la pregunta de inicio de quién es Franca Comparetto, espero haberlo pronunciado bien. ¿Quién es Franca? ¿Cómo inicia Cigar Sense? ¿Y cómo inicias en el mundo del tabaco? Okay, Right. Alberto is asking just if you can share with us your background, who Franca Comparetto is, how did you get into cigars, and then how did you get into Cigar Senses? Thank you. Let me tell the story in this way. There have been two great loves in my story, right? That has to do with cigars and cigar sense. So first of all, I fell in love with cigars in Italy. I was still working in Italy about 15, 16 years ago. I don't remember exactly, actually. And I was already loving, the gourmet world. I was member of, and I still am, actually. I'm treasurer of slow food. And I like that type of lifestyle, the good products, good, healthy, but well done, traditionally made products. I love good wines. And so after a great slow food dinner, I had a great cigar. I fell in love with it. And then I started to look for a club, a course. And so I started. And at that time, I was working at Cisco. My life changed when Cisco decided to transfer me to headquarters in California. And there I met
the other big love of my life, who became then my husband. David Wells is partner in Cigar Sense. And so one day, and I was actually, that's an important part that I need to tell you. I was used at that time in Italy to smoke Cuban cigars. When I moved to the US, of course, I couldn't smoke Cuban cigars anymore. I couldn't buy them, more correctly said. And so I started my quest in the New World cigars, and I didn't know a lot about them really. And I figured there were so many of them. It was so difficult, and it was so difficult to also predict based on the information I was getting which ones I would like or I would not like. And so I was getting very, very frustrated. I was almost at the point of giving up my passion, my hobby, because I really couldn't find the cigars I loved. And David spoke to me about Pandora, the music service, and about the music genome, and asked me, can you do a cigar genome? And by the way, David is a computer engineer whom I had met in my projects that I was working on with Cisco. And so he knew all about this music genome and how it was built, etc. And that was very ambitious. Can you imagine the cigar genome? So I didn't really do what people would name a genome, but we started to build a structure of data that would describe cigars in more than 100 attributes. And that's how the concept started. Now, maybe I'm going to pause now because I don't know if everyone followed. Thanks. Bueno, nos comenta que ella empezó a fumar en Italia. En Italia hace 15, 16 años empezó en el mundo del cigarro. Y bueno, ella principalmente fumaba tabaco cubano cuando estaba allá. Y en ese entonces ella trabajaba para una empresa que se llama Cisco, que es una empresa tecnológica. Y esta empresa tecnológica con el tiempo la movió hacia la matriz que está en Estados Unidos. Entonces se tuvo que mover a Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, ahí conoció a... Is David your husband? Yeah, now he's my partner in business and in private life, yeah. Okay. Y bueno, ahí conoció a un ingeniero en sistemas computacionales llamado David, que con el tiempo se volvió en su socio y también se volvió en su socio en la vida personal, en su esposo. Entonces, mientras estaba en Estados Unidos, pues ya no podía tener acceso al tabaco cubano por las restricciones que tiene el tabaco cubano en Estados Unidos, y pues le fue un poco difícil acostumbrarse a lo que había ahí, a las diferentes marcas, a las diferentes los tabacos de diferentes regiones, y en cierta forma fue un poco frustrante porque pues no podía encontrar lo que a ella le gustaba. Hasta que un día David le habló hay un tipo de algoritmo que se llama Pandora, digamos como un tipo de Spotify que se basa en los perfiles, te crea como un perfil dependiendo de los gustos que tú tienes musicales y te da esas recomendaciones. Entonces David le habló de Pandora y ahí empezó a cocinarse la idea del Cigar Sense. Pandora Music is this like algorithm that makes recommendation based on your musical likes, right? Yeah, that's right. And what is very important is that what they do is there are musicologists that really analyze each track across many different attributes. So it's not like Netflix or Amazon that, suggest
new things or music tracks to try based on correlation, big data correlation, what other people who bought or listened to this, and then they might be interested in that. So that is the big difference between what Cigar Sense does and recommenders that may work based on big data. But maybe we can, I don't know, maybe it's a bit early to talk about this detail, but it was fascinating to learn how musicologists were examining every track. And as a matter of fact, Cigar Sense, by the way, Cigar Sense, let me just quickly define it, was born to help cigar lovers, beginners or experts, find the cigars that best fit their personal profile. So we're all about providing personalized recommendations and helping people discover new cigars. So that's how the experts also can use our service, because they may not have tried all the cigars that are available, and they can discover some new ones that they would like, that they will like on the service. So what makes us similar to Pandora is the way we describe each cigar. And for that, we needed to set up a panel that actually, at the very beginning, it was a panel, full stop. You can say it was like in the panel of any other, media that you might recognize, you may know in the industry. But then I soon started to work with a sensory expert, and together we set up a process that would increasingly make more rigorous the way we define cigar profiles. And that's where the ISO norms come into play that we were talking about earlier, because there are ISO norms that actually describe how you need to select, screen, train sensory panelists. There are descriptors that are listed that come from the food or wine industries, and of course we have some in common with cigars. Every product has some molecules in common, but we really use the ISO norms to make sure that we apply rigorous testing protocols. And that is extremely important for the accuracy that we want to maintain, and that is allowing us to predict what people will like and will not like, what cigars they will like and not like. Okay, let me switch to Spanish por ahorita. Bueno, entonces nos comenta que sí, bueno, Pandora es un algoritmo que basado en la música que tú escuchas. Hay gente que es experta en música, y estos ingenieros o esta gente pues se pone a analizar realmente cada track, cada canción. Entonces, basándose en los niveles o el tipo de sonidos, si son agudos, graves, o el tipo de sonido que pudiera impactar en el oído, en el cerebro, buscan música que esté relacionada o que te dé esa misma experiencia sensorial. Entonces, basado en eso, hacen las recomendaciones. Entonces, no es como un algoritmo tipo Spotify o Netflix o de estas plataformas de streaming, en las que las recomendaciones que te emites son basadas en lo que tú viste y la gente que vio ese mismo video o película, qué fue lo que vieron, y entonces en base a eso te recomienda. En el caso de Pandora, ¿no?
te recomienda basado en tu perfil, en lo que tú estás escuchando, en las frecuencias. Entonces, cuando nace Cigar Sense, nace tratando de emular esa idea. Entonces, buscaron la forma de poder encontrar qué es lo que hace o lo que hace que la gente le guste el cigarro, para entonces en base a eso poder emitir esas recomendaciones y poder crear esos perfiles. Y para ello pues tuvieron que buscar la forma de crear un panel en el que este panel estuviera lleno de gente, pues digamos, en cierta forma experta en todo el tema sensorial, para que no fuera solamente como encontrar el perfil del cigarro, sino toda esa experiencia sensorial que te puede dar ese tabaco. Y entonces, basado en eso, poder hacer un match entre lo que te quiere decir el tabaco, la historia que te quiere contar el tabaco y el perfil sensorial que tú tienes. Y para hacer ese panel, pues se apoyó en lo que comentábamos antes de iniciar, que es en las normatividades de ISO. Entonces ISO, dentro de sus normatividades, dentro de todos los estándares que tiene, hay uno que tiene para calidades o para experiencias sensoriales que utilizan mucho la industria, por ejemplo, la industria del vino, la industria de los destilados o la industria alimenticia. Entonces, esta norma te dicta mucho cómo reclutar a gente, cómo encontrar gente y que tenga el perfil para poder describir eso. Y cómo reclutarla y cómo formar digamos, catador o una persona que va a ser experta en encontrar esos perfiles, en poder desglosarlos, y entonces en base a eso construyeron ese panel que hoy en día tienen. Y bueno, básicamente eso es como una descripción a grandes rasgos de lo que es Cigar Sense. Y bueno, ahí a mí me nace la pregunta, hablando de las normas ISO, bueno, dentro de todo el catálogo de normatividades de ISO, pues esta normatividad yo nunca la había visto aplicada al mundo del tabaco. Que de hecho en alguna plática creo que con Alberto comenté que se podían implementar en la industria, pues, este tipo de normatividades y sobre todo de procesos. Pero acá me llama mucho la atención cómo tomaste algo muy técnico y lo fusionaste con un mundo muy subjetivo como es el tabaco, y lograste crear, pues, de alguna forma, una plataforma que nosotros en los pipafumadores, nosotros tenemos una página que se llama Tabaco Reviews, y en este Tabaco Reviews, pues, hay reseñas de todos los tabacos para que los que fumamos podemos entrar y ver esta reseña. Pero Cigar Sense se me hace como la versión Business Pro de lo que sería Tabaco Reviews, porque acá ya te construyen tu perfil y tú ves, basado en ese perfil, pues una reseña un tanto técnica de alguna etiqueta, de algún tabaco, y de alguna forma es muy intuitivo que tú puedes ver tu perfil de sabores, lo que a ti te gusta, y cuando ves el perfil aplicado del cigarro, o sea, el match es muy impresionante. So what I was saying, and my question for you is, knowing that ISO has a lot of normativity profiles and a lot of standards, one of them is related to these sensorial experiences. So it was really impressive to me watching that you took something very technical, as an ISO can be, and you somehow related it to something very subjective as tobacco and senses and flavors, and you managed to get a profile built on my likes, and then you did the same with a cigar. And when I create my profile and then I see all the recommendations that you have and I choose each of them, it is really, really shocking in a good way to find that some of those cigars I have already smoked them, and it is quite accurate, the description you have from the cigar with the profile that you made based on my likes. So it was like really
I was really impressed finding that. So how did you manage to do that? Thank you. Yeah, you know, there's a lot of work involved there. So by the way, I wanted to greet Davide Vulcano as well, that I think I've seen here before. And Hola. Hola, Davide. Ciao Franca. Mi si è Davide, disattivata la camera, ma ascolto tutto. grazie, caro. So Davide joined our panel less than a year ago, probably. And so he can also witness that it is, you know, we don't test cigars in a leisure context, So what we do relating to ISO norms is apply what they say about all the things you need to pay attention when you test cigars. And actually, there's more that we do that. In the meantime, I've studied with some sensory science professors. When I came back to Italy, I continued, and there's a lot of psychophysiology that we need to learn, a lot about cognitive errors, biases that we need to avoid. And of course, the smoke is something that ISO norms do not include at this point, as you know, cigars are not a product that is easily part of this type of exercises, but except the lab environment, you know, where people close themselves into cabins and smoke on their own, but in the same building, delivering results at the same moment, which is something we cannot do with cigars. There are no labs that we can use for cigars. So there we apply the test at home method. Apart from that, I can say that we pretty much adopt all what I have been aware that ISO published as norms for sensory analysis. And on top of that, I add other parts of training, as I was saying. So basically, what does it mean? We need to substantiate the characteristics of a cigar. So for us, it's not like, I mean, I like poetry. When I read some reviews, sometimes it's so nice. It can be so romantic. It's very nice. But when somebody would talk about, I don't know, the rose that grows on the right bank of the Thames, it starts to get an outlier for us. It's not what we do, because that is good for marketing copy, but it's not good when you try to substantiate the characteristics of a product. You really have to be like, all right, so that is cedar for 5 of us. 2 didn't detect cedar. There is a deviation there. And if only 1 detects cedar and everybody else detects something else, that's the outlier. And we cannot include that in our profiles. You see what I mean? So, yeah. And not only we need to identify the same descriptor, we also need to identify the descriptor at a very similar level in the intensity scale. We have a 10-point scale from 0 to 9. And we all need to have the same level of discrimination in the use of the scale. So there's some training involved. We do quite a lot of exercises together, and
you know, we need to do as much as we can to maintain that level of training. Thanks. I will switch to Spanish. Yeah. Entonces, nos comenta que, bueno, dentro de Cigar Sense está pegándose mucho a la metodología de ISO, pero ISO tiene algunas complicaciones porque no contempla el humo, no contempla el cigarro. Entonces, hay que adaptar lo que ISO hace para por ejemplo, el vino o algunos alimentos y aplicarlo en el mundo del tabaco. Y bueno, también dentro de este panel, pues se requiere también hacer entrenamiento, porque pudiera ser que dentro del panel, para un mismo tabaco, pues ese mismo tabaco lo van a fumar esas 10 diferentes personas, y pudiera ser que todos encuentren una nota a cedro. Entonces, si todos encuentran una nota cedro dentro de la descripción o ese análisis sensorial, pues se va a poner esa nota cedro. Pero si uno de ellos no la encuentra, o 2 o 3 de ellos no encuentran esa nota, entonces esa nota no se pone porque hay ahí alguna desviación, hay algo que no cuadra con lo que todo el comité o todo el panel hace, entonces esa nota no va. Y todo esto es para poder hacer ese análisis sensorial lo más apegado a la realidad posible. Voy a mostrar por acá. Ajá. ¿Cuántas personas están para hacer en ese panel? Okay. Today we have 11 people, but now we decided to integrate more people in cycles because it does take effort to do the initial onboarding as well, and so we intend to add more people. Now, we, like for everything we do, we look more at quality than quantity. For a sensory panel is not a consumer panel. I guess everyone understands that. So for consumer panels, you can have as many people as you want. It depends on how you manage the activity with them. But for a sensory panel, what counts is reliability. If I have reliable panelists, I can do replicas with them, and I need even less panelists. So you see the cultural impact even of having all the panelists representing all the various regions in the world does not play an important role here if they are trained and if they are trained on the most popular descriptors for the cigar. Ok. Bueno, comenta que actualmente son 11 panelistas, piensan incrementar la plantilla en diferentes bloques, o sea, gradualmente lo irán haciendo, pero a pesar de que estos panelistas pues son de diferentes regiones, pues realmente dentro de este mundo, de esta descripción o estos análisis sensoriales que hacen, pues no influye mucho el lugar de donde sean los panelistas. El tener estos panelistas pues implica también una fase de entrenamiento para poder ser lo más objetivos posible a la hora de hacer el análisis. And Alberto is asking that how do you select this panel or the members of this panel? Do they have to have some requirements or accomplish some requirements? Yeah, so we'll be evolving that as well soon for the next round. Up to the last onboarding cycle, well, first of all, high motivation, because we understand most panels, so people might refer to the known panels in the industry, and there is more of the aspect of getting together to smoke cigars together, even drinking something together with the cigars. You know, it's more a leisure type of activity. They soon realized that for us, it is not really that
right? And so they get to know new cigars, of course, but so they have to demonstrate motivation, but also there are there's a full module on tasting fundamentals that I created, for instance, for them. And there's a test as well. So new panelists are questioned about their motivation and questioned about their sensory acuity as well. And it doesn't matter how long they have been smoking cigars. There's people who have been smoking 30 or more years, but they are not interested in the type of focus that we need. However, there are sometimes younger people who maybe know other products better than cigars, but it means they have an open mindset as well. And so they are very good candidates as well. Ok, bueno, comenta que primero es el gusto y la pasión que tienen, pero pues también hay otros requisitos que cumplir. Hay todo un set de pruebas que ellos ya tienen. Y bueno, comenta que hay fumadores que pueden tener 20, 30 años fumando, pero realmente no les interesa mucho el empaparse o el desglosar los sabores que están percibiendo, degustando. Y hay gente más joven que es más curiosa, entonces como que se quieren abrir más y buscan pues desglosar las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando están probando algún vino, alguna bebida, pues intentan describir los sabores o sensaciones que encuentran. Y aunque no son muy relacionados con el tabaco, este tipo de personas, pues sí sería candidato. Y bueno, tienen que pasar por una serie de pruebas, que algunos fueron desarrollados por Franca y algunos pues por los demás integrantes. Y bueno, básicamente así es como seleccionan a estos panelistas. Y yo ahí tengo otra pregunta. En el mundo del tabaco, pues es muy común los sommeliers. Generalmente la industria o los dueños de algunas marcas o representantes de marcas, al hacer sus experiencias o tratar de presentar una nueva etiqueta, siempre se apoyan de un sommelier o buscan apoyarse de un sommelier. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre un integrante del panel de Cigar Sense y un sommelier? Porque el sommelier, a mi punto de vista, en mi particular opinión, está muy enfocado en lo que es marketing y toda la parte de Salesforce. What I was asking is, what could be like the difference between a member of this panel and a sommelier, since a lot of companies or within the industry, when they want to present a product or when they want to make an event to share these experiences with their customers, they always get supported with a sommelier. So for me, in my personal opinion, a sommelier is more like a marketing guy, or yep, it would be like that, like a marketing guy or someone who supports the sales force to have people get involved within the product they want to sell. So what would be the difference between a sommelier and this panel? Yeah. So I see a sommelier as a professional who needs to present and serve the products very well, especially when it is about matching cigars with other products. So they need to know cigars, they need to know the drinks, they need to know the foods that go well together, and there seems to be some science there as well, but I haven't gone into the detail there. And it's true that a sommelier would suggest products based on a personal knowledge and experience. What we don't do is actually talk. I mean, some of the panelists publish their own reviews, as long as it's clear that it's their own subjective evaluation. That's fine. But as Cigar Sense, we never really propose products
simply based on the fact that some of us really like them, right? Because it's, again, very personal. And we don't want to influence in that way our members, consumers. We do have, I believe, some things in common, though, besides the overall knowledge of the cigar as a product. I think we focus a lot on the experience of the consumer, of the person that we are serving. And if that experience is including some pairings, or if that experience is that cigar in particular, which then they can choose to pair with however they want, but the experience focused on the cigar, it's still, focusing on the experience, and it's focusing on pleasure, on the pleasure that a cigar gives you, which is extremely important because the palate is the ultimate judge, right? There are a lot of people who say flavor is the most important thing for me. It's not necessarily always true when you look at their behavior, but what is true is that flavor is the driver of a second purchase in probably all cases. Ok, bueno, comenta que los sommeliers, bueno, coincide un poco con mi definición, que bueno, es más un profesional enfocado a ayudar a la distribución o venta del producto, y tiene mucha similaridad con lo que ellos hacen, aunque el sommelier está más enfocado en demostrar o mostrar el producto, y ellos están más enfocados en la parte sensorial, que es lo que este producto puede aportar hacia la experiencia que tú como consumidor vas a tener. Y bueno, comenta que también los panelistas hacen de repente algunas labores tipo sommelier, y ellos hacen sus propias reseñas, que son independientes, y está como muy marcada esa diferencia cuando hacen una revisión para Cigar Sense, y cuando lo hacen de forma independiente para dar su personal punto de vista o descripción sobre algún tabaco. No sé si tú tienes alguna pregunta, Alberto. Patricia, me estaba adelantando ahí. Yo quiero saber si ellos cuentan con material de estudio para hacer estas catas sensoriales a través de la experiencia, o es simplemente la percepción que yo tenga. So Patricia is asking if you have like a kind of training for doing this analysis, or for each of the members of the panel making this analysis, or they just try a cigar and they express what they think, what they feel about that cigar. Yeah, so there is training. There is training. There is ongoing training. The training can be actually is currently part of the onboarding, and the onboarding will be evolving to something even more robust. But at the moment, there is a full module on tasting fundamentals, based on which they are tested. And then we have in-presence meetings where we test the ability to identify and discriminate among many, many different aromas, tastes, and tactile sensations. Of course, who wants can follow my full complete tasting course. At the moment, it's not part of the onboarding, but it will be. And that's basically a full overview of, on how to become a professional taster. And that is, for professionals, it's very good. We had wholesale teams of manufacturer companies
you know, following our course, and they say that they feel they're much more self-confident in presenting their products. And on the other hand, discerning consumers, some of our members followed the course, and you know, they can give a great impression in the lounges. And so when they talk about cigars, they really know how to describe cigars from a sensory perspective. Ok, comenta que sí hay un entrenamiento, Patricia. Este entrenamiento pues está evolucionando, se va a volver más robusto, piensan robustecerlo, pero actualmente sí hay un entrenamiento que tienen que seguir estos panelistas, y este entrenamiento consta de un módulo. No está cerrado solamente a los integrantes del panel, sino está abierto al público en general. Y de hecho nos comenta que hay algunas, por ejemplo, las fuerzas de venta o marketing de algunas compañías han tomado ya este curso, y bueno, de hecho por comentarios de ellos se está mejorando, se está robusteciendo, pero lo que comentan en general es que pues, les ha ayudado muchísimo más a poder describir el producto que ellos están presentando. Entonces es un módulo que imparte Franca, y está abierto a cualquier persona, no es solamente a los panelistas. Preguntarle que cómo hicieron esa rueda de catas, o sea, ¿es de la particular que uno encuentra en todo o es exclusivamente y diseñada para este programa? Okay, so Patricia is asking about this wheel chart, or this flavor wheel. So she is asking if that is something you created, and if how did you get into that one, and if it is something that you like use very often. Okay, thank you for the question, Patricia. This is also very nice one. So the aroma wheel, and you might know there's many what are more called flavor wheels for cigars that are available from different channels. Now we felt the need to focus on aromas only because aromas are the most tedious to learn. They are, because we have a lot more aromas. And if you mix them with some tastes and tactile perceptions, it gets more complex to even communicate about aromas only. So the aroma wheel, that's the first version, and we built it 1 year after the first panel was created. So after 1 year of analysis of cigars, basically, we took the most recurring descriptors, and we categorized them with the help of that sensory expert that I was mentioning, because there is a logic, right? From a chemical perspective, there needs to be some logic. And so we kind of made it so more readable for everyone. But for us, it is important to have level 1 and level 2 categories. This is constantly evolving. We haven't reprinted a changed version yet, but for our internal analysis form, there are already some additional descriptors. Some will move away because we have to do a similar analysis on a regular basis. Ok, bueno, comenta que esta rueda de aromas es tal cual, es así, basada en aromas, no en sabores, sino es más en aromas, que es un poco más difícil de llevar. Y bueno, esta versión está creada, hay muchas ruedas de aromas, y bueno, ellos como tomaron lo mejor y fueron también viéndolo desde la perspectiva de llevar una lógica química, científicamente hablando, de llevar una lógica química. Entonces, estos expertos pues contribuyen a esa parte para la construcción de esta rueda de aromas. Y de hecho comenta que esta ya no es la versión actual. Hay una versión, no la han actualizado todavía, no la han publicado, pero ya hay una nueva versión que está evolucionando. Comenta que bueno, esta rueda tiende a evolucionar constantemente, y bueno, pues ellos ya la utilizan de forma interna, pero pronto podremos ver la nueva versión de esta nueva
rueda de aromas. Ahora que estaba Alberto mostrando los perfiles, voy a mostrar acá. Este es el perfil que cuando yo me di de alta, este es el profile que yo creé, de acuerdo a como uno va documentando aquí, pues dependiendo de los gustos que yo tengo, esto fue lo que yo obtuve. Pero lo que a mí me llamó la atención es, por ejemplo, si nos vamos con este Rocky Patel y veo el perfil de aromas y sabores o que le encontraron a este cigarro y lo comparo con el perfil que yo obtuve o que yo tengo, es lo que les comentaba hace un rato que a mí me llamó mucho la atención, la similitud que hay entre este cigarro y mi perfil de sabores que ahora viendo esto, pues me interesaría fumar este cigarro, ¿no? Porque veo como que hay muchas cosas que sí hacen match con los gustos que yo puse ahí. So what I was commenting is that based on this wheel chart, or I guess you get this profile. So when I created my profile, this is what I got. And then if I see the recommendations that you people are giving to me, and then I choose one of them, and then if I compare what the aromas and flavors I can get from here, it is quite similar to my profile, or it is very close to my profile. So it is very probable that I will like that cigar. So this is what I was mentioning, that it is really impressive to me how you did this. I was mentioning before in Spanish that all pipe smokers, we have a web page named Tobacco Reviews that, well, in there you can find the profiles for any kind of tobacco related to pipe smoking. But this is like the business pro version of that Tobacco Reviews, because this is also, I can see the match between my palate and the cigar analysis that you have already made. So this is what I was mentioning, and I just wanted to show that. Thank you very much for showing it. And I see that you have highlighted also a few dislikes, which is very important for the accuracy of our recommendations. It's great. It's great what you've done. So basically it works in this way. Can I explain briefly how? Yes. How that? So you start a free membership, right? And you can stay free forever. You just have some limitation in the access of data, but you can stay free forever. We will not ask payment information and so on. But so how you start typically is you tell us some high-level priorities that you set. Okay, so that's where we ask you how important is flavor for you, how important is price or other criteria. And then we ask you to give us 3 cigars that you liked, that you remember that you liked. And based on that, we immediately infer a temporary profile for you. But that temporary profile will all have positives, right? Because we can't infer what you don't like. Of course, we don't know. We don't have any way to know it. So it's important that, as Carlos has done, you go back to your profile and you review what we have inferred for you to make our recommendations more accurate. And going forward, then, the more feedback, and you can do it with quick thumbs up or thumbs down, or with filling in a full tasting note, the more feedback you provide, the more accurate we become, of course, because we get to know you better. It goes without saying. Okay, so I would be very glad to offer to the people on Zoom, but also the people who watch. If you have created
your free account, and if you like it, I'm very happy to upgrade you and offer a complimentary 1-year premium membership. Carlos, you're going to be the first, of course, you're already in. So I'll be very happy to do that. And what is the very, for me, it is touching, because in the process, people tell us, hey, I just by looking at how you profile the cigars, looking at my profile, I can learn already how to express my taste. And that is really ultimately what is very important to us. We are there to serve and to help people respect their own taste. And so that's really what we're happy to do. And also, I must add, we want to work with those producers who care about listening to consumer preferences. And so we can help them with predictive analytics. Of course, all the data is anonymized, and privacy is a top concern for us, for sure. But we really want to help the manufacturers get their products in the areas where there are the consumers that really will be delighted by those products. Ok, bueno, nos comenta que esto que yo estaba poniendo como ejemplo, pues es cuando tú te das de alta, pues hay dos formas de hacerlo, haciendo tu perfil premium, o también hay una versión gratuita, que es de hecho en la que yo entré. Y aquí hay dos formas de encontrar tu perfil. Una es que tú proporciones 3 cigarros que te gustan, y entonces basado en el perfil de esos 3 cigarros, ellos que te crean un perfil, y ya de ahí tú lo puedes ir modificando, que era lo que yo estaba haciendo aquí. Entonces, básicamente tú entras, puedes dar los 3 cigarros, o puedes hacerlo de forma manual. Tú metes ahí alguna información que te piden. Aquí también puedes elegir, por ejemplo, el precio, si para ti lo importante es el precio del cigarro, o si lo importante es el nivel de nicotina, las capas que tenga el cigarro, los tabacos que tiene, si es el diámetro o el tamaño, la vitola, o si es el aroma y el sabor, lo que tú buscas, qué tan importante es para ti. Y después ya viene otra parte complementaria, que bueno, que donde vas a poder describir tú. I will upgrade you, actually. I can do that very quickly. Que ya puedes ahí ir seleccionando tú qué es lo que más te llama la atención del tabaco. Si te llama la atención la dulzura del tabaco, si te llama la atención que sea, no sé, picante, que tenga esas notas como a madera o a cuero. Entonces, dependiendo de eso, lo que es muy importante ahí que tú señales qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque en base a eso, entonces ya tú puedes ir tunando tu perfil. Y cuando lo creas con los 3 cigarros, también tiene la opción de que entres y modifiques ese perfil. Y supongo también sirve para que cuando, después de un tiempo, si tu perfil cambia, pues puedas ir a actualizarlo. Y entonces, en base al perfil que te da, va a buscar los tabacos de los que tienen en su base de datos, que eso también después, ahí me interesa una pregunta de negocio, pero basado en los cigarros que tienen en su base de datos que más se asemejen a tu perfil, eso es lo que te va a terminar recomendando. Y bueno, antes de que siga con mis preguntas, Iván está levantando la mano desde hace un rato, y también Filipo. Adelante, Iván. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Franca. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo seleccionan o cómo escogen los puros a los que les hacen estos análisis sensoriales. Iván is asking that how do you choose this
the cigars that you are getting into your database? Okay, thanks for the question. We have different ways to select the cigars that go into our database. Manufacturers give us samples as they are interested in having our, technical analysis. But we also prioritize when we purchase the cigars, those requests that come from our members. So if our members are looking for specific cigars, they can find them in the database, they notify us, and then we prioritize the procurement of those cigars as well. Generalmente es en base a la petición de los mismos usuarios, cuando ellos entran y de repente quieren buscar un cigarro en específico, si no se encuentra dentro de la base de datos que ellos tienen, pues entonces generalmente se lo hacen saber y esa es una de las formas en las que ellos buscan ya ese cigarro para meterlo en su base de datos. Yeah, then of course we buy samples. We don't get them all for free. We buy them also based on, what's new and what sounds interesting. I don't really look a lot at the vibes or, the marketing spend. I look more at, oh, okay, so there is this with this tobacco, or, okay. Sometimes I put my personal judgment into the selection of cigars we procure. That's probably one of the few steps in the whole process where I put my personal judgment. We have in Mexico, in Spanish, we say el porque lo digo yo. It is like, we're going to do this because it is my pleasure to do it. Yeah. Comenta que muchos de estos trabajos también iban, pues ellas de repente compran algún sampler y ahí en algunas veces ella aplica eso que acabo de decir, ¿no? De vamos a fumar estos o vamos a revisar estos porque lo digo yo. Entonces, de repente, pues basada en sus gustos o en cómo ella en ese momento se siente, pues puede haber algún sampler que le interesa y bueno, eso es lo que van a analizar. Lo que nos comenta es que ellos no reciben ningún tipo de patrocinio. You have no sponsorships, right? No, we don't sell ads. We have no sponsorships. We don't sell cigars. We are totally independent. And actually, what I wanted to add is I apply my judgment when I select cigars to procure when we buy them. For the rest, actually, everything we do is blind. Even the consolidation of the data, I see numbers. I just see numbers. When we measure the performance of panelists, and when we discuss in the meetings, I respect also, the egos of the different panelists. So I show numbers when I discuss the performance. So we're really very careful about that. And on the other end, we have probably almost 2,300 cigars profiled in our database now. And the good thing about our algorithm is that we are totally equal with respect to brands. So it is totally regardless of their marketing budget, which they don't spend with us anyway, because we don't sell ads, we don't get sponsorships. So basically, we have, so Padron has the same chance of ranking high in the recommendations of people, just as the last brand that was created at PCA this year, that was presented at PCA this year. So it's really
you know, it doesn't matter how companies communicate about their cigars and the relationships that they have with media. We do our own way. Ok, bueno, sí, comenta que no tienen patrocinadores, entonces ellos mismos compran los cigarros, no es como que una compañía llegue y les dé un sampler, ellos consiguen sus propios cigarros, y lo que comenta muy interesante es que esas catas o esas revisiones que hacen para estos análisis, lo hacen a ciegas, no, o sea, cuando el panelista recibe el cigarro o el sampler, estos cigarros van sin etiqueta, y solamente se pone una lista donde se enumera el tabaco. Entonces ellos reciben, no sé, 5 tabacos, y lo que viene en la lista es el cigarro 1, cigarro 2, cigarro 3, cigarro 4, cigarro 5, incluso los que ella fuma. Entonces cada uno da la descripción o las impresiones que ellos tienen del cigarro 1 al cigarro 5, pero nunca saben qué empresa, qué anilla es la que están fumando, hasta que el análisis ya estuvo completo. Entonces, esa es una forma en la que ellos pueden garantizar que un padrón y algún puro emergente pues tengan las mismas posibilidades de tener un análisis pues lo más objetivamente posible. Y comenta que actualmente su base de datos es de alrededor de 2.300 etiquetas. Adelante, Filippo. Perdón, rápido una cosita nada más. Recuerdo que el año pasado tuvieron una charla, una plática con Claudio Sgroy, el que era de Mombacho, y esa plática fue una masterclass, la verdad. So he's pointed out that masterclass you have with Claudio, and he's pointed out that was really, really impressive for him. Yeah, Claudio is a great, it's very knowledgeable in tobacco. Actually, we started a partnership last year because, you know, we have a lot of data, and we know how to test cigars. And it is very interesting to combine all of that knowledge with tobacco knowledge from, you know, somebody who has such a long experience. So that's great. Yeah. Muchísimas gracias. Yeah. Thank you. Filippo, adelante. Levanté la mano cuando Franca ofreció a las personas conectadas tener un año gratuito en Cigar Sense. Premium. Premium, sí. Y justo levanté la mano por decir que todos tendríamos que agradecérselo, pero me iba a adelantar a lo que se explicó después. Cigar Sense es probablemente la única entidad en el mundo del tabaco que es totalmente independiente, que no está influenciada por budget de marketing, y por lo tanto sus análisis, sus recomendaciones son las más fiables y creíbles que yo haya encontrado en el mercado. Y por lo tanto, a pesar de que Franca tenga este gesto, mi invitación, mi ruego sería de que sí la apoyemos, porque puedo definitivamente asegurar de primera mano de que no hay forma de comprarla a ella, ¿no? Pero sí hay forma por nuestro lado de soportarlo, porque si algún día, y Dios quiera que no, por alguna razón se volviera inviable su acometido y su trabajo, lo lloraríamos mucho y todos. Okay, well, Thank you. es muy cierto lo que, y gracias por recordármelo, Filippo, se me había pasado acá en mis notas, pero Franca nos ofrece, nos está regalando a todos un año de membresía premium,
y a todos los que estamos aquí presentes en el Zoom y a quien pueda vernos a través del streaming. Y bueno, yo indicaría que sea a través de Alberto, que los que nos demos de alta se lo indiquemos a Alberto para que ya él lo concentre con Franca. Pero pues sí, es muy generosa la oferta. Y, pues, muchas gracias por esta oferta, este regalo. I was just commenting about the gift you gave us for this premium account. So we are really thankful about that. And I was just commenting that all the ones that are within this Zoom or the ones that are watching us in YouTube, if they create a profile, they have to get in contact with Alberto so that Alberto can get in contact with you. Yes, or in order not to overload Alberto, what we can do is when you go into your profile, there is a field where we ask you, how did you hear about us? If you say BIIBA Club, then I will see it and I can upgrade you for a premium of 1 year. And then you will start to receive some emails that will be like tutorials for you to, start using. It is intuitive, like Carlos found it intuitive, but maybe not everybody, finds it as intuitive. So there are emails that also explain to you how to do. Don't forget to select your dislikes. Ok, nos comenta que también lo que podemos hacer es cuando nos damos de alta, hay una opción que dice cómo te enteraste de nosotros. Entonces ahí que pongamos BeYaqui y de esa forma ya lo puede ver y lo puede identificar y ya hacernos el upgrade a cuenta premium. Y que es muy importante que cuando estemos creando nuestros perfiles, pues pongamos también lo que no nos gusta. Y también, bueno, nos comenta que a pesar de que es muy intuitiva la plataforma, pues también una vez que nos demos de alta, nos van a empezar a llegar algunos correos, sobre todo con tutoriales para que aprendamos a navegar a través de la plataforma, que a pesar de que es muy intuitiva, pues habrá para quien no lo sea. Y bueno, ese material de apoyo nos ayudará a hacer un mejor uso de la plataforma. Adelante, Patricia. Bueno, mira, en concordancia con dicen, gracias por la invitación. Una persona particular, ¿cómo se puede inscribir al panel o cómo lo escogen ellos? O sea, ahora nosotros estamos invitados y digamos que la identificación para nosotros sería BeYaqui. Pero una persona cualquiera que entre, ¿cómo la escogen? Y dentro de ese grupo de panelistas, ¿qué cantidad son mujeres? Ok. Y voy a adicionar a tu pregunta lo del curso, cómo lo puede tomar también cualquier persona. So Patricia is asking about that course, the module 1 you were saying. How can we get into that course? And also, yes, if for this panel, to be a member of this panel, if there is a process, if we can like apply, or you are the one who select the people. And also she's asking if within this panel are they all men or they are women and men within this panel? Yes. Oh, great question. So I wish there were more women. On the other hand, panelists become panelists because of the training, of their motivation and sensory acuity. And I don't make differences, of course. I would love to have more women. I would really love it. We had a great woman in the past, but then she just needed to take a break for health reasons and she had to leave us. So I don't really pick, I just, everybody goes through the same process. And so who passes, is a panelist. And so as we are reviewing the onboarding process, there will be this course that will be required that is much more dense than the one module that I've asked up to now.
It is more than 4 hours in videos with exercises and tests at the end of each module. You get a certification after the course. And that is a course that currently is sold at $297. And we need to figure out what we'll do with panelists. We've had a lot of people telling us you should have panelists pay for being part of your panel because they learn so much. We've always been reluctant to that. But I believe that now we have a lot more demand and we will have to implement some sort of, agreement in that way. Okay, bueno, comenta que sí hay mujeres en el panel. Había una de ellas era pues muy buena, pero por cuestiones de salud pues se ha tomado ahora un break y desearía ella tener a más mujeres dentro del panel. Este curso pues es un curso que tiene un costo que ella mencionó, que bueno, cualquiera puede tomar, pero este curso pues después de esas horas de entrenamiento y esos tests, pues dependiendo de los resultados, también ellos hacen una selección del personal que pudiera aplicar para ser un panelista. Y bueno, eso se está robusteciendo, pero pues, prácticamente cualquiera podríamos intentarlo. Que siguen siendo mayoría hombres. Otra pregunta, ¿le ponen una calificación a los tabacos como un ranking dentro de esa calificación de lo que tú venías, Carlos, contando, que nos aparece cuando vas perfilando lo que a ti te gusta? When doing this sensorial analysis, you label the tobaccos or the cigars as 1 to 5, for example. Do you rank those tobaccos, or you just like make the description of the sensorial results that you got, like this is spicy, this is leathery? Yeah, good question. So our analysis form consists of 5 pages, and we have we normally do the appearance part. So and then we enter into the direct olfaction observations of the cigar before you light it. Then we go into the row draw observations, and every time there are aromas that you select, that you need to identify, and you need to identify the level of intensity as well. Then for the lit cigar part, there's many more aromas that we focus on, and tastes and tactile sensations. And again, each of them has a certain level of intensity. So there are those 3 pages, and then we have overall observations. We have of course, the burn, the draw, the classic observation, the mechanics, but also the overall evaluation. That is probably the more subjective part, if you want to call it that way, from each panelist, because complexity starts to be an additional layer of evaluation, right? It's no longer less saying, yeah, I find sandalwood here or I find vanilla there. So however, we take that into account. We take everything into account. We also want to know whether the panelist did like the cigar or not, because that may affect the way the cigar is evaluated. We know very well, right, when we do reviews ourselves, subjectively. And everything is used. However, what we display and what we really use to give recommendations are the most
how can I say, dry descriptions, right? The aromas, the tastes, and the tactile sensations and their intensities. That's the most important part that we use to provide recommendations. The rest is more for our own understanding of how the overall quality is perceived. But the overall quality by Cigar Sense is evaluated not just by the panelists, it is also evaluated by the consumers, of course, because we have a lot of ways to match how a cigar corresponds to all the preferences of our members. Okay, so there is no such thing like giving cigars a classification like a premium, gold, silver, bronzy cigar. Oh, no, because that is a generic, so those we consider as generic ratings. What we publish doesn't have a generic number. All we publish is then in the form of the ranking of the best cigars for each individual. So which are the cigars that best fit each individual member's profile. That's the only way we recommend cigars. We don't recommend cigars based on generic numbers. But what we publish, especially when we assign awards, we do publish, okay, so this cigar is liked or recommended to. It depends on which data we want to look at. We have both. We have actually a lot more data than that. But how much a cigar fits the consumers in general. That we also, because ISO quality is defined as, what the consumer expects. Okay, there are different definitions of quality. It's true. There is the production, cycles related quality measurements, but the final quality of a product is what a consumer expects. Okay. And so that's what we measure. Ok, bueno, comenta que estos análisis sensoriales que hacen, pues son algo complejos. Habla de un formato de 5 páginas, en donde va desde la inspección visual, primero, hasta después fumar el tabaco, o bueno, dar caladas al tabaco en seco, sin encenderlo, para descubrir los aromas que ahí te está dando, y después ya proceden a encender el tabaco, y todos los aromas que te va dando los aromas y los sabores que te va dando el cigarro. Pero también viene esta parte táctil, que es cómo se siente el tabaco, en boca, en mano, y de todo este formato, pues hay muchas características que son las que van evaluando y son las que van a formar el perfil de ese tabaco. Y en base a eso, esa es la calificación que ellos dan al tabaco y así es como ellos rankean el tabaco. Más que rankearlo, hacen el perfil aromático y sensorial de ese tabaco, pero no hay así como un ranking de estos son los cigarros gold, los cigarros silver, en lugar de hacer una clasificación de esa forma más genérica, pues ellos optan más por hacer el perfil organoléptico del tabaco, porque es lo que al final va a hacer match con los gustos que tú hayas descrito dentro de tu perfil, mientras que el otro pues va a ser más basado en la popularidad de ese tabaco, ¿no? Y al final, pues dependiendo de las recomendaciones o los matches que hagan con tu perfil, pues también los usuarios van dando sus recomendaciones o sus propias reseñas de ese tabaco y se va complementando con el trabajo que ellos ya van haciendo. Entonces comenta también que esto está muy enfocado al objetivo de las normas ISO, que donde tratan de ser objetivos en la calidad y muy enfocados en la calidad que va a percibir el usuario final o en este caso el consumidor. Ellos buscan que este perfil satisfazca los gustos del consumidor para que el consumidor pueda captar esa calidad en base al perfil que se diseñó y en base a los perfiles que fueron siendo creados a partir de este análisis.
Ok, pues otra pregunta, Carlitos. Ahí yo veo que hay una premiación que ellos tienen de Cigar Sense, premio a la excelencia. ¿Cómo califican esa o cómo realizan esa premiación? Okay, so Patricia is asking about this award, how it is built, what about this award? Thanks for the question. And in fact, yes, Selva, and we say we earned, not when. There's you see the difference, right? So what we do is we have an internal quality threshold that is based on all of the panelists' work as consolidated blindly as well by us. So first of all, there is our internal quality index that is taken into account, which is multiplied by how much the cigar is appreciated among our members. The sum of that is ranked in descending order, and I just pick those. Right? Of course, if we have already offered an award to a company, we would probably not give another award soon to them. We would go to the next company, but that's as simple as that. That's just stats. Ok, bueno, comenta que dentro de estas evaluaciones, pues ellos tienen como unos umbrales. Entonces, cuando alguna de estas compañías o alguno de estos tabacos que están analizando llega a esos umbrales, pues entonces los van listando. Y ahí, pues el que está hasta arriba en la lista es al que se le da esta premiación por los buenos comentarios que hubo sobre este análisis. Entonces, por ejemplo, si todos son excelentes, pues entonces se llega a ese umbral y entonces se vuelve ya un candidato para estar en esa lista, ¿no? Pero, por ejemplo, si en el caso que pusieron de Maya Silva ya recibió este nombramiento o este premio, este reconocimiento, y el próximo mes vuelve a salir en número 1 otra vez, pues entonces, como ya le dieron ese reconocimiento, ya no se toma en cuenta, ¿no? Entonces se van con el que sigue en la lista. Ya así lo van haciendo, no le dan 2 veces, digamos, consecutivas el mismo reconocimiento a la misma empresa. ¿Y esta premiación es por empresa o es por cigarro? Perdón. When you give this award, is because of the cigar you were analyzing, or after analyzing several cigars from the same company? We look at cigar by cigar. Sometimes we do an aggregate number at brand level, but just for our own supporting information. But it's not that we determine that based on the aggregate of the brand. We do it at cigar level. Que lo hacen por cigarro y bueno, ocasionalmente pudiera ser por compañía, si hay como algunas características en común, pero generalmente es por cigarro. Ok, gracias. Y bueno, estabas mencionando que dentro de los análisis sensoriales que hacen, pues se les quita la etiqueta a los cigarros. Yes. Ahí me causa la duda. El que tú veas una etiqueta, ¿qué tanto influye en la descripción que vas a dar o en el análisis que vas a hacer del cigarro? O sea, ¿pierdes por completo la objetividad o el por qué quitarle la etiqueta? You were mentioning that when doing these reviews or this analysis, when you present the sampler to the panel, they are on label. So I was wondering why, what happened if you give the cigar with the label or with the ring, that has an influence, or you Yes. may lose the objectivity when recognizing the ring? Oh yes, yeah. There's a big difference between testing blind and non-blind. We choose to test blind
because we don't want to have the influence of knowing what the brand is and what the cigar is. Because if I have a positive opinion of a brand, I will tend to evaluate very positively this other cigar of the same brand. If I had a bad experience with the brand, knowing that I am testing a cigar of that same brand, I will not give a positive evaluation. I would tend, even when it is about descriptors, I would tend to describe few or maybe put some off flavors on top of them. So we need to be careful with that type of influence. And it's not the only one that we pay attention to. And, you know, we talk very often in our panel meetings about the visual influence. Even if a cigar doesn't have the original brand label, but has a number, from the color of the wrapper, there could also be some sort of, you know, it's called predictive bias, predictive confirmation bias. Like, okay, so I see it's a Connecticut shade wrapper, and I've smoked some of them, and actually I don't like that wrapper. I might tend to have a similar behavior when analyzing that cigar. And we need to do a lot of drill down into this type of bias during our meetings, because it's very important not to judge a cigar based on our past experiences, but judge it based on our current experience with that blend. By the way, Connecticut shade wrapped cigars are not all the same for sure. They can be very different. And we know that if we smoked a number of them. Ok, bueno, comenta que sí influye el que tú fumes el cigarro con la anilla, porque puede basarse en las experiencias o en la percepción que tú tengas de la marca. A lo mejor tú tuviste una buena experiencia con la marca y para ti va a ser siempre el mejor cigarro porque tiene la anilla, o la anilla es de esa marca. Pero si tuviste una experiencia mala con cierta etiqueta, con cierta vitola, pues tiendes a clasificar a todos los cigarros de la marca de acuerdo a la experiencia que tú tuviste con esa vitola. Entonces, si tuviste una mala experiencia, todos los cigarros que vengan de esa compañía, pues te van a desagradar. Entonces, le quitan la anilla para no tener esa influencia o esos vicios. Pero comenta que incluso sin la anilla, cuando le quitan la anilla y le ponen un número al cigarro, pues muchas veces también influye la capa. Entonces ponía como ejemplo el Connecticut, que a veces pues hay gente que no ha tenido muy buenas experiencias con el Connecticut o no le gusta el Connecticut, y por ver solo al ver la capa, pues deducen ya que es un Connecticut, y entonces eso influye en el análisis que hagan, ¿no? Y todas las opiniones que va a tener la persona que está haciendo el análisis, pues van a ser negativas, porque de entrada ya de verlo, ya al ver que es un Connecticut, pues lo va a empezar a evaluar mal, ¿no? Entonces, dentro de las juntas que tienen o dentro de esta preparación, también está incluida esta parte de ser más objetivos, y a la hora de hacer un análisis, en lugar de centrarse en las experiencias pasadas que pudieron haber tenido con cualquier tabaco, pues se centren en la experiencia que en ese momento están teniendo. Entonces es como cambiar el chip para no dejarte influenciar por tu parte visual o pues hacerte vicios con las etiquetas o las capas. Adelante, Pati. Quiero hacer una pregunta sobre alguna calificación al marketing o a las anillas de los cigarros o de las marcas. ¿Le hacen alguna calificación o solamente es al cigarro? When you are evaluating this or making these evaluations, it's clear for us that you are evaluating the cigar, the profile, the aromas, and the flavors that you get from them. But what about the label, the ring?
or just the label of the cigar. Did you pay attention to that too? Do you No. have like an evaluation, a separate evaluation for that? No, we may run surveys among our members on the brand perception. That would include these type of aspects, but our evaluation is really more focused on the sensory characteristics. Because there could be a long, it could go very long here. There could be a lot to be said, but I'll try to be brief. So consumers are not, we are not necessarily all rational when we make buying decisions, right? A lot of decisions are made already based on the packaging, based on our knowledge of the brand, based on influencers. We want to focus on those aspects that affect our experience emotionally and that affect our pleasure. So what makes you buy a cigar a second time is, yeah, you could buy a cigar a second time for the label, but it's more likely that you have bought it the first time for the label. The second time is maybe more connected to the flavor. Okay. Does that answer? Yes. Entonces, comenta que sí hacen análisis en cuanto a las etiquetas, pero es más un análisis ahora sí enfocado en la percepción del usuario. Comenta que no siempre somos muy racionales a la hora de comprar o cuando tomamos decisiones de compra. Ahí pues muchas veces te dejas guiar por el ojo. Comenta que generalmente la etiqueta va a influir mucho en la compra, pero en la primera compra, cuando tú ves el empaque o la etiqueta, pues eso es lo que muchas veces te llama la atención y es lo que hace que decidas que compres esa etiqueta. Pero no necesariamente la etiqueta es la que hace que hagas una segunda compra de esa misma vitola, sino ahí ya influye más pues es que la experiencia sensorial que te dio el tabaco. Entonces, más enfocado a la segunda compra, está más relacionada con el resultado del sabor o los aromas que te dejó ese cigarro. Ok. Otra pregunta, ¿alguna anécdota en particular que tenga de algún cigarro, algún puro que le haya costado trabajo realizarle esa calificación en rueda de sabor? Have you ever had any difficulties with any tobacco when making an analysis, that something that has been very complicated to analyze? No. No, of course, it depends on the training of the panelists. Sometimes we have to add samples because what we have is not enough to convince me that it is exhaustive. You know, that we have because we want to give also an exhaustive information. If you only test a couple or 3 cigars, you know, okay, you have something, okay, but I'm not happy about that. So it's more really in terms of how complete the information is rather than how difficult it is to identify, because a good panelist, it goes without saying, is able to identify the descriptors. Ok, bueno, comenta que realmente no. La complejidad va más enfocado en qué tan desarrollado, qué tan profundo va el análisis. No hay así como un tabaco que en sí haya sido complicado de analizar, sino más bien es qué tanto te extiendes en el tabaco. Comenta que ellos hacen como un análisis muy exhaustivo que va más allá de fumar 2 o 3 veces ese mismo tabaco.
Entonces, la complejidad viene más en cuánta información puedes recabar acerca de ese tabaco o de ese cigarro en específico. Entonces, comenta que, bueno, un panelista generalmente no tiene no se complica tanto en eso, sino es más, no se le hace tan complicado el cómo describir un tabaco o analizarlo, sino más bien en qué tanta información puedes sacar de ese tabaco. Okay. Yeah, because, sorry. No, go ahead. Yeah, so when we started, we did not implement the sensory analysis method immediately. Okay, so we started testing 3-4 samples of cigars. And it's later on that we grew thinking, oh no, my God, we need to test a lot more. And in fact, today, our target is 10 samples. You need to have a sufficient number of samples in order to be able to apply statistics. If you only have 3 samples, what statistics do you apply? How can you trust it, right? So that's our approach now. Ok, y bueno, comenta o complementa el comentario con, al inicio no hacían un análisis tan exhaustivo, pero pues ahora ya lo han robustecido y, por ejemplo, una misma vitola la fuman 10 muestras de esa misma vitola. O sea, comenta que eso te da como un panorama más amplio, más exacto de lo que estás buscando, que es algo que no puedes hacer fumándolo 2 o 3 veces, que si bien puedes dar una descripción, pues va a ser muy limitada a el estándar que tienen ahora de fumar esa vitola con 10 diferentes muestras, ¿no? O sea, 10 veces para que entonces el análisis que hacen pues es mucho más completo, abarca más, es más confiable. Ahora sí, Iván, estabas levantando la mano y después Alberto también está levantando la mano. Sí, gracias, Carlos. Esto es un poquito retomando el tema de cómo hacen el ranking para el puntaje de los puros una vez que hacen como el análisis. Para que ustedes puedan hacer el ranking, ¿tienen alguna colaboración, algún tipo de asesoría de alguna revista especializada en estos temas? Ivan is asking if when you are making these evaluations, if you get like any collaboration with, I don't know, with a cigar magazine or a cigar organization to get like some influence or to complement their opinion with your analysis. No, actually, you know, we are pretty open to partner with different entities in the ecosystem, but we have very different business models, say like that, right? So I guess that's the reason for which we're not partnering. It's not our choice. We would be very happy to partner and do more with magazines, but probably they don't see the need of putting so much effort or even in adding something to what they publish, which is, you know, their editorial choice. So, you know, somehow it's a pity that we haven't been able yet to find a similar way to partner. Who knows? Maybe in the future we can. I would love it. So, you know, sometimes we buy, when we have budget, we buy ads from them. And sometimes, you know, we have an interview published and or they use an article from our content, you know, and we can work together in that way as well. Ok, comenta que por el momento no, sí le gustaría hacer alguna colaboración, pero lo ve algo difícil porque son objetivos de negocio muy diferentes.
es el objetivo de una revista al publicar o de alguna organización tipo revista que hace algún ranking de un cigarro, pues cuando hacen su ranking, su objetivo es diferente al objetivo que ellos tienen, que es más como enfocado a la experiencia sensorial. Entonces, ese match no lo han logrado hacer de momento, y le encanta la idea de que en algún momento pues pudiera llegarse a dar el caso para poder complementar su evaluación con la evaluación que tenga una revista o alguna página especializada. Y comenta Filipo, no sé si lo quieres comentar aquí, Filipo. Adelante, Filipo. El micrófono, Filipo. Hacer publicidad. No, yo ¿sabes? Lo tiraba así en el ruedo como el que no quiera, ¿no? Digo que Adelante, es decir, adelante. hay una nueva revista muy interesante, digital, que a lo mejor podría tener una página dedicada en colaboración con SigarSense, donde SigarSense podría poner un contributo sobre algo, sobre teoría o sobre práctica o sobre algo. Lo ponía ahí por si acaso, porque sé que en este Zoom hay varias personas que podían recoger la invitación. No ganaste, Philip. What they are commenting is like a local joke. Well, it is an invitation. Here we are also part of a magazine that is being built. We have the very first number, and we are about to release the second edition, or the second number. And the name of the magazine is placer.es, which means placeres, or in means pleasures. Nice. So we are invited to join, and we can have a section for SigarSense, where SigarSense can express whatever you want to express. So if you want to show something, or if you want to have like that column and tell the people whatever you want to tell, you are more than welcome to join us. Well, thank you. That's wonderful. Thank you very much. Yeah, I'll be in touch with you and or Alberto about this. I'm very interested. Thank you. You're welcome. Listo, Filipo. Y yo tengo una pregunta ahí para Franca, es, ¿qué está fumando? Y ya que estamos viendo la rueda de catas, ¿cuál sería su rueda de cata de ella o su perfil? Ya no voy a traducir esa pregunta, porque ya sé que entiende perfectamente nuestro español. I think, no, yeah, I understand from the context. I don't understand every word. I know. But I think you asked me what am I smoking now? And what is like the profile of that cigar that you're smoking? No, y el perfil de ella. De ella. Oh. And how close it is to your profile. Okay. You know, one way we measure this is, so now, of course, I've been drinking some rum. It's not really fair for me to describe a cigar in this condition. We would never do it, you know, when we establish the data for the profiles. But we do, and actually we organized some seminars open to anyone, where we looked at, we smoked all the same cigar, and we looked at the variability of, you know, each individual's descriptors. And it was very interesting. It's something similar that we do within our panel when we look at the performance. So we call it collimation, and we look at the deviation between what each panelist has
identified in terms of the descriptor and the intensity. We compare it, we calculate the deviation between that and the overall panel results. And that's how we measure how a panelist does. And so how do I do? I'm not testing a lot, but I am like, probably between, probably in the first quarter or so. I probably have a little bit of a longer experience in working with the panel. There is no trick, of course. You cannot trick that type of thing, right? Because the overall panel result is the work of everyone. And, there's no way you can just take it. So that's the fascinating thing about the panel. What it is? Are you smoking? I am What's the cigar you have? smoking Maya Selva, which, personally, I find a great cigar. And it seems like it's all coordinated here. Filippo was saying such good things about cigars, and now I'm smoking the Maya. It's a coincidence. I just like it for my own leisure to smoke a Maya Selva. I really appreciate it. And that's my personal taste, of course. Ok, bueno, comenta que está fumando en Maya Selva y bueno, de repente hacer este análisis, pues ya nos estaba dando más una descripción de cómo es ser miembro de este panel y todo lo que haces y por los ejercicios que pasas para poder describir el perfil del cigarro y el perfil el tuyo como fumador. Pero ahí más que traducir lo que estaba diciendo, me lleva a una pregunta que creo que a todos nos va a cuadrar aquí. A veces cuando te pones muy picky a estar analizando, a estar reseñando un tabaco, se te queda la mala costumbre de estar reseñando todo lo que te llevas a la boca, todo lo que estás fumando. Y llega un punto en el que ser tan crítico o tratar de estar describiendo cada tabaco que te fumas hace que se pierda el placer de fumar. Entonces, ¿en qué momento te quitas el chip o la cachucha o la camisa de estoy analizando un tabaco y realmente te sientas a fumarlo sin ponerle atención más que al placer que te da el fumar? So what I was saying is that about that what you were commenting about this type of analysis. Well, the question was more related like what were you smoking and what are the sensations you are getting from that tobacco in this moment. But as you came with a whole description of these processes, that it happens to us also. Well, Alberto has a cigar company, Ivan also is related into the industry, cigar industry, and I make some reviews from pipe tobacco. So we all have lived almost the same experience. When we are smoking, sometimes whatever you smoke, you try to analyze what you're smoking. So there is a point in which every single thing you're smoking, you start analyzing it, and then you forget about the pleasure of smoking. So sometimes you are not enjoying the cigar or the tobacco because you start analyzing it. So how difficult it is to change the chip and say, now I'm not working, I'm not analyzing this tobacco, I'm just going to smoke it and enjoy it. Has it been sometimes difficult for you to do that? Well, it depends on the context. I was really just reaching that moment here now with this cigar until you asked me, what are you smoking and what are you sensing? Then I have to get into the work mode, right? But I'm not in the best condition because, first of all, I'm influenced by the fact that
I am talking with you. On top of that, Filippo is there. On top of that, I have my glass of rum here. And it's the second cigar of my day. I'm not used to smoke and very late. So, you know, I can tell you some sensations, but I don't think it would be relevant. You know, I think it would be just for fun. I don't understand. Bueno, comenta que sí, que bueno, de hecho, a veces es difícil, le ha sucedido, pero, por ejemplo, ahora que le preguntábamos, pues realmente no le había puesto tanta atención al tabaco que estaba fumando hasta que le preguntamos. Pero hay muchas cosas que pueden influir en el resultado que ella ve ahora mismo, ¿no? Porque está tomando ron, está platicando con nosotros, también influye que está Filippo y él es la etiqueta que está fumando. Entonces, todo como que se suma. Alberto, no sé si vas a preguntar algo más. Sí, pero antes quisiera darle la palabra a Davide, para que dé su punto de vista como panelista y quien fue parte de esta organización de esta charla con Franca. Adelante, Davide, por favor, y yo te continúo con la pregunta. Hola, ¿me escuchan todos? Adelante. Sí. Bueno, como me pareció muy interesante la última pregunta de Carlos, ¿no? Yo quería dar mi punto de vista, porque me preguntaron los amigos, aficionados, eso, o sea, cualquier cigarro tú tienes en tu mano, te pone a analizarlo. No, por supuesto que no, porque separo mucho la situación del análisis por Cigar Sense de cuando, por ejemplo, voy a comprar un tabaco o me lo ofrecen. Cuando hago el análisis, por supuesto, mi última pregunta es si me gusta o no. Ni lo pienso. Yo voy a analizar lo que el tabaco me dice, me cuenta, me habla. Cuando voy a comprarlo, la primera pregunta que me hago es si me gusta. Y esta es la diferencia. No sé si me expresé bien. Sí, sí. Sí. So also David is answering the question that I made to you. So he says that when he buys a cigar or when someone gives him a cigar or he's going to smoke a cigar just for enjoying it, the first thing that crosses his mind is if he likes that cigar or not. And he's not like really into analyzing the cigar. But when he has to do it, when he has to analyze it, then the question if he likes it or not, it goes away and he focuses on the analysis. But when he's for enjoying it, he forgets about the analyzing the tobacco. Yeah. Well said, Davide. Yeah, that's absolutely true. He summarized it so well. Muy bien. Y de ahí quisiera preguntar, que nos comentara algo de qué es lo que le viene a la mente de cada una de las regiones conforme vayamos comentándola. No sé, por ejemplo, que nos diga qué es lo que viene de referente al tabaco, de México, Honduras, qué es lo que le vendría a ella, Dominicana, Cuba. Ok, conforme tú le vayas diciendo la nacionalidad. Ajá. Si quieres ver la Okay. las nacionalidades, adelante. Por favor, Carlos. No, tú le dices, yo le traduzco. Okay. Alberto wants to make an exercise with you, and he wants to mention tobacco from different regions. And according to your experience, your personal point of view, he wants you to give your impressions about that tobacco. So he's going to mention like a region, I don't know, for example, Honduras, and he wants to know your opinion about the tobacco from that region. Adelante, The tobacco Alberto. only? The tobacco only? Yeah. ¿Solo de tabaco? O... Sí, sobre el referente del tabaco, si lo que viene a la mente es alguna característica del tabaco o algún sabor o alguna nota. Well, the very first impressions you have from that tobacco. Okay. Ejemplo, May I just say one thing? And I understand there's deep knowledge of certain people in certain types of tobacco, certain seeds, certain areas of terroir. My
point of view, and actually that is reflected in the way we work at Cigar Sense and within the panel, is the following. There are tobaccos that you can know within a terroir, yes. But most of the times we talk about blends. And when you talk about blends, you know that the molecules dance, right? And that's why we only talk about the full blend description. We never look at profiles from a specific country of origin, for instance. First of all, there are many different terroirs. For instance, within Honduras, within Nicaragua, it's already hard to just categorize by country of origin. And then we really look at what is the final experience that you get. And it's true that you speak from a manufacturer perspective, you have that perspective. And so you do test the puritos before you blend, and I understand your perspective. We work more to support the end consumer with the final product and the perceptions that the final consumer would get from the blends that this one. So, and you know very well that the total blend is more than the sum of the leaves. We have done some tests with data to compare puros from country to country. And basically, it is very hard to find, when you look at hundreds of cigars from one country, puros, and hundreds of cigars from another country, puros, you don't get a clear understanding of how they differentiate one another. You have to look at more detailed levels of the data, of course. But so, you know, those type of answers, I would leave them to the people who know all the seeds that grow in a particular terroir. And I have some limits in that type of knowledge because we look at the sensory aspects and not at the tobacco aspects. Ok, bueno, nos comenta que antes de iniciar, pues da esa premisa, ¿no? Que ella se enfoca más en la parte sensorial más que en los tabacos per se. Porque, por ejemplo, comenta que un tabaco de una región en específica, como por ejemplo un puro de Honduras contra un puro de Nicaragua, pues no podría dar una descripción tan acertada de los dos, y también no se ve como mucho la diferencia entre los dos tabacos hasta que llegan en un blend. En un blend sí que hacen la diferencia, y el blend, dependiendo del tipo de tabaco que tenga, pues te va a dar diferentes experiencias sensoriales que al final son las que va a percibir el usuario final. Entonces, en eso sí que puede aportar, ¿no? Ese es como su campo de conocimiento. Y ya el campo de conocimiento específico por tipo de semilla o tipo de tierra, pues eso se lo deja a otras personas que son más expertas, ¿no? Como los panelistas que tienen. Ah, ok. Omitimos la pregunta entonces. He wanted to know about, for example, the Nicaraguan blends that people may know. What's your opinion, like if they are like too spicy, or what's the difference between a Dominican blend and a Nicaraguan blend? We know they have leaves from different regions, but the blend is from a Nicaraguan company compared to a Dominican company. So your question is, what do consumers look at when comparing cigars from Nicaragua and from the Dominican Republic? Yeah, could be kind of, yes.
Okay, so first of all, it depends on the region of consumers you're looking at. They have different preferences depending on region. In Europe, okay, you were saying Europe. You know, one interesting thing that we noted based on the data is that in Europe, there is a very wide spread range of descriptors that is well appreciated, but with a lot of moderation. It's like there is no clear, no, I don't like animal aromas. No, I don't like these. There's more like, okay, a little bit of leather here, a little bit of barnyard there. Fine, as long as it's all kind of moderated and in balance. Yeah, does it resonate with you? Ok, bueno, ahí cambiando un poco la pregunta, era más cómo percibe el usuario al final la diferencia entre un tabaco de una región y la otra, la mezcla de tabacos. Entonces, pues, por ejemplo, comenta que en Europa, pues, es más enfocado a la experiencia sensorial, no son muy abiertos a probar nuevas cosas, y bueno, depende mucho del consumidor final. Ok. Y por ahí, bueno, cambiaremos la pregunta un poquito, por ejemplo, es en referencia a la capa, ya que sacan qué tanto influye en porcentaje o en sabor la capa a lo demás. How important is the wrapper in the cigar? How much, or how much does it impact to the flavor? It depends on the rest of the blend. So the wrapper does make a difference for sure. And I think that you know very well those manufacturers that create one particular bunch with filler and then binder, and then they use the same, they just change the wrapper around it. Okay, well, that's ideal to run seminars to understand the difference of the wrapper. The reality, as I understand it, is that the binder and the filler are normally adjusted to the wrapper as well. So it really depends on, again, the full blend experience. We have done with the panel some tests with Puritos, like, yeah, with Claudio's Groy, we have done like, you know, we have tested the Puritos of the various fillers that compose the Tierra Volcan rather than the what was it? The Liga Maestro, and then the Purito of the binder, and then the Purito of the wrapper, and then we smoked the final full cigar. And you can discuss for hours and hours about, yes, I did find that indeed, but now it is different. Now, no, I don't sense this anymore. That's why we just focus on the final blend because it is so complex. It is so complex for the use that the consumer has in choosing the cigar that then finally they will like. That's what I mean, right? That's the purpose of our service. It is to educate consumers to taste cigars and have pleasure. Now I understand that master blenders have different types of questions, and I understand where you come from, which is totally, I appreciate totally what you're asking. And it is prevailing hypothesis that you can find precursors of flavors in the various leaves and you can find them back. Hard to see that scientifically justified, even with wines most of the times when they're tested really blind. Ok,
Bueno, comenta que la capa sí influye mucho, pero pues también, por ejemplo, para saber exactamente qué tanto influye, pues tendrías que tomar, por ejemplo, una misma mezcla, y esa misma mezcla, pues, por ejemplo, toda la ligada, toda la tripa, que sea la misma, y ponerle diferentes capas para ver realmente cómo impacta en el perfil de sabor. Y bueno, al final, lo que ellos buscan o el análisis que ellos hacen va más enfocado en el producto final, ya en la mezcla que ahora es que el mezclador, vaya la redundancia, que el mezclador creó. Entonces eso es lo que ellos evalúan, esa mezcla en sí, porque al final eso es lo que quieren reflejar hacia el consumidor final. El producto que ya existe, que ya está, cuál es el perfil aromático o organoléptico que tiene y qué tanto machea con el usuario. Entonces se basan más en eso que hacer como el desglose de qué tanto influye la capa o la tripa. Entonces también comenta que la capa pues generalmente va muy ligada con la tripa. Entonces dependiendo de cómo el maestro mezclador qué fue lo que él quiso expresar, pues es el resultado que va a dar. Pero pues sería interesante hacer ese ejercicio en el tener una misma ligada con diferentes capas, la misma ligada. Y Okay, gracias. bueno, antes de pasar a Patty, hay una pregunta que me hicieron acá en el chat acerca de cuál es la diversidad del panel, de qué diferentes países está compuesto. So there is a question in the chat or that someone sent me through the chat, and they are asking about the diversity of the panel, if they are all from the same country or if they are from different countries. Okay, thank you. And then I would like to get back just for one thing on the topic before. So we have also, okay, let me think now. Of course, we have Italy. Davide is there, but not only Davide. We have France, we have UK, we have Colombia, we have Israel, we have I'm forgetting some now. That's it for now. We had US until recently. We had Holland until recently. That's it. And as much as I like to vary it, as much as possible, as I was saying before, for a trained sensory panel, it doesn't really matter a lot because you have to train in avoiding biases, and biases are often linked to culture, right? Ok, bueno, pues sí hay diversidad, sí hay personas de Europa, italianos, por supuesto, gente de Estados Unidos, y bueno, a ella le interesa que esto siga creciendo y pues tener más personas de diferentes lugares, pero al final en común, pues todos tienen ese perfil que están formando, ¿no? Entonces, más allá del tema del lugar de donde son, pues es lo que pueden aportar y obviamente pues el perfil, digamos, de sabores o aromas que culturalmente trae cada uno. And you wanted to add something to the previous answer. Yes. Yes, I want to actually, may I ask a question to those of you who are involved in the making of cigars? How would you react if consumers were, because consumers are getting more and more educated, okay, and they like to understand the sensory aspects of the cigar, but they also hear a lot about tobaccos. And how would you react if you were starting to feel that consumers were to ask to make cigars a la carte? So basically, and I mean, there's a lot of people who are asking for customized cigars, custom-made cigars, of course. But if it was like more of a normal routine that consumers asked you, so you need to make, with this filler and this binder, you need to have this wrapper.
and just choose like a la carte the different tobaccos that you would consider to make your cigars. How would you react? Would that be like an emotionally acceptable thing, or would you feel like, hey, I'm the master blender, I'm supposed to be designing the blend? Ok, quite interesting. Ahora ella nos hace una pregunta, ¿cómo reaccionarían? Y la pregunta es abierta y ojalá en el chat en YouTube puedan ir también respondiendo. La pregunta es para todos los que producen tabaco o los que tienen una marca, están relacionados con la industria. ¿Qué tanto impactaría, cómo sería la reacción si ahora viniera, en lugar de estar en la postura que siempre estamos de yo soy el maestro mezclador y yo voy a hacer este cigarro con este perfil para presentárselo al consumidor final? ¿Qué pasaría si ahora sucediera al revés y fuera el consumidor el que tuviera la oportunidad de seleccionar su mezcla a la carta y el consumidor fuera el que te dijera, pues, quiero un cigarro customizado y ahora quiero que le pongas a la tripa, le pongas esto, que la ligada la hagas de esta forma y le pongas esta capa? ¿Qué impacto tendría eso? ¿O qué tan bien aceptado o bien visto sería por parte del maestro mezclador para no entrar en ese tema de egos en el que el maestro mezclador diga, no, yo soy el que hace las mezclas y tú te fumas lo que yo hago? ¿Cómo lo tomaría la industria si ahora fuera al revés, si fuera el consumidor que ahora es más educado y más exigente, el que te diga qué es la ligada que él está buscando? Adelante, Filipo. La primera cosa que se me vino a la mente es cuando la marca más famosa suiza era nada más que una tienda, tenía clientes que venían y le pedían de mezclar pizcas de diferentes tabacos para hacer su tabaco de pipa, ¿no? Pero en el caso de un premium cigar, yo creo que entramos en un aspecto de profesionalidad, a pesar de que sea hasta el día de hoy el elemento más artesanal que podemos pensar. El nivel de profesionalidad es tan alto que y me ha pasado, algún amigo me dice, oye, no, es que me encantaría tener unas hojas de tabaco y torcer mi propio tabaco. Es que no sé qué contestarle, porque yo soy incapaz de torcer un tabaco. No nos damos cuenta, más allá de la manualidad, el nivel de profesionalidad. Y creo que en el mercado hay tantos tabacos, que es una posición perezosa, que en lugar de buscarlo, de quererlo hacer, porque estoy convencido que ya hay de alguna forma lo que nos gustaría ya existe, no lo hemos encontrado, pero lo de que el cliente le diga al master blender, y se hace cuando tienes determinado compromiso, determinadas cosas, pero también luego entra otro aspecto, ¿no? ¿Qué significa para una fábrica torcer unos tabacos? O sea, torcer 5,000 tabacos es lo mínimo que te puedes poner a torcer como plan de trabajo, y luego lo que conlleva, o sea, la selección por parte de Master Blender de los diferentes tabacos, la unificación, la gestión a cada torcedor, es que no es así, o sea, no es una pincelada de un color diferente encima de un cuadro. La profesionalidad en el mundo del premium cigar realmente es muy alta. I think you Mi might opinión. almost everything Filippo said, but like making a brief summary,
he's saying that it has to do also with professionalism, because when a user asks you for something, he sees like kind of laziness, because he is pretty sure that that thing that that consumer is looking for, it already exists. Someone has already done it. So instead of searching for information, or instead of making an investigation to find what has already been created and see if you are going to like it or not, they just want to get approach and try for the master blender to get it. And I'm not into the cigar industry, but into telecommunications. But I see some similarities, because when a customer approach to you and says, I want my network to work like this, and I want you to do this, sometimes some companies, they actually do it. They say, okay, I'm going to make this personal suite for you. It is made up to your requirements. And not all the times the final result works as the customer expects. And when that happens, the customer doesn't assume the responsibility. He doesn't say, okay, it is not working as I expected, it is my fault. Usually what they are going to say is, it is not working as expected, this is trash, you are selling me garbage, I don't want this. So they start blaming to you. So not always the customer is has the right, or not always he is right on what he is asking for. Sometimes he has an idea, but when getting the result or the thing that he asked for, then he realizes that is not what he was looking for. Yeah, Steve Jobs. Ahí, Learning from Steve Jobs. pero adelante, perdón. Go ahead. Go ahead. Thank you. So one of the big learnings that we also had through the Cigar Sense history of work is that, at the very beginning, we built the system assuming that consumers knew what they wanted, what they liked, what they didn't like. And we realized pretty soon, actually, luckily, that it wasn't absolutely true. And this is not to lack respect to consumers, but this is just the nature, especially when it goes to emotions, to pleasure, to experience that goes through the senses. Unfortunately, today, we are losing the ability to even being able to, when we do our grocery, to understand whether a tomato is ripe or not, just because we see them there, they're available, we buy them, even if it's not the season, because the supermarkets sell them. We just lost that ability to use our nose and our mouth as we were conceived a longer time ago. So we were assuming that consumers knew, and so we left a lot of the, the profile creation that you, Carlos, have been showing. So the default was, now you go in your profile and you select what you like, what you don't like, but we realized they needed to be guided. And we needed to make it easier for them, because it was too abrupt and they wouldn't be happy with what we were providing, with the recommendations we were providing. And that was purely based on what they defined. So now we go by inferring based on what they liked already, and we start from there. But yeah, that's a learning curve that you have to go through. And we're happy that from our perspective, we're helping them understand better what they like and don't like. Maybe they realize,
one example, my husband has been convinced for a long time that he hates the bitter taste. The cigars he smokes tell him wrong. And a further proof is that he loves Manhattan. But still he was saying, no, I don't want bitter. And finally, when he accepted a little bit of bitterness in the cigars, he found a lot of cigars that he really liked. Because sometimes we believe certain things. There are even some tastes that in certain culture are confused. The sour and bitter confusion is very common because of some products that are sold labeling them with a taste and then they're not, right? And then it just gets in our head that it is that taste that we either like or don't like, and then the consequences are that we may miss on some things that we may like, really, or we may not like, depending on how you look at it. Ok, bueno, a la respuesta de Felipe, yo añadí un comentario de que, bueno, yo no pertenezco a la industria del tabaco, yo soy más de telecomunicaciones, pero ahí también sucede que el cliente de repente te pide trajes a la medida y no necesariamente cuando se lo das, el resultado no es el que él esperaba y ahí él te culpa a ti, ¿no? Entonces ella coincide en eso y dice que pues sí, es toda una curva de aprendizaje por la que tiene que pasar la industria, pero a veces te encuentras con que el consumidor final está muy convencido de qué es lo que quiere, pero realmente a veces pues no tenemos la razón, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, a su esposo en el ejemplo que da, comenta que a su esposo no le gusta el sabor amargo. Entonces, curiosamente, los tabacos que él fumaba pues tenían cierto nivel de amargura. Y a veces confundimos la amargura y la acidez. Y hasta que fue probando varios tabacos que tenían cierto nivel de amargura, pues se fue dando cuenta de que era lo que realmente a él le gustaba. Entonces, no era el tema de la amargura, sino más bien, por ejemplo, de acidez. Pero muchos tabacos que él fuma, pues son tabacos que tienen cierto nivel de amargor. Entonces, poco a poco, a través de esta experiencia sensorial, se fue dando cuenta que realmente pues no le desagradaba tanto la amargura. O sea, realmente sí es algo que hoy acepta, que le gusta, que sí le gusta lo amargo, y más bien el tema era otro, ¿no? Entonces, a veces el consumidor pues necesita esa guía para poder saber con exactitud qué es lo que le gusta o no, y nosotros como parte de la industria, en el ámbito que nos desempeñemos, pues tenemos que formar parte en eso, ¿no? Y meternos en esa curva de aprendizaje para poder identificar cómo ayudar mejor al cliente para tener una mejor experiencia y para poder acercarlo un poquito más a lo que realmente le gusta. Claro. Ahí, Carlos, Franca, coincido con Filipe que sería muy complicado hacerle un traje a la medida en ese sentido a un consumidor de puro, pero ahí es donde entra Cigar Sense, que si necesita ver algún puro, querer algunos sabores, entrar a Cigar Sense, buscar qué es lo que quieren y le va a decir qué marcas vaya a buscar. Al final del día casi todos están inventados de alguna manera u otra. Okay, so Alberto is pointing something really interesting. He has found the match with Cigar Sense and within this industry, because related to your question, and we all agree that it will be kind of complicated to make this customized profile from the master blender to the customer. Well, if the customer asks for a specific blend to the master blender, it will be really complicated to create it because all the things that we were commenting. So he says that here is where Cigar Sense makes relevance, because then through Cigar Sense, the customer can approach to the website and then start building his profile and finding the cigars that are matching with his profile in order for him to get what he is looking for, and from there start like depuring all the things that he is finding that he actually likes and he dislikes. So it would be like a really important tool for like mediating between the cigar maker and the customer.
Es el intermediario. Thank you very much. Yeah, I really agree on the fact that, you know, it's very different from what the industry is used to. And in the meantime, we have been testing a lot. So we really feel ready to serve the industry at a different level for those, of course, who want to work with us. We are very excited. Actually, Intertabac has invited us to give a conference this year on consumer preferences, and we are thrilled and we're humbled. We're very happy that you know, there starts to be some interest, some increased interest from the industry. We're very, very happy. And Carlos, you are an excellent translator. You work in the IT business, but you have studied for consecutive translation as well, isn't it? Well, when I was studying my career, yes, I used to study languages, and I worked in a school teaching languages. But also, when I started working, it has been it is going to be 22 years by September, working in telecommunications, and I am in charge of all the region. So I have to be speaking every single day in Portuguese, in German, in English, and in Spanish. And the most difficult of all of them is Spanish, especially when I have to talk with people from Chile. The guys that join us from Chile, I have no problems to understand them here. But when I have to talk to them by phone, sometimes it's really, really, really difficult to understand what they are saying. Wow. Wow. Yeah. Well, it's so exciting to work in a multinational context, isn't it? Yes. It is fun. Lots of fun. Para que Patricia tenía levantada la mano, quiere preguntar algo ahí. Adelante, Patricia. Quería saber si ya tenía algún maridaje particular de tantas pruebas sensoriales que ha hecho y qué sugerencia nos daría al momento de escoger un maridaje. In your personal point of view about pairing a cigar with a beverage or with any other thing, what would be like your suggestions for us? What do you pair your cigars with? Okay. Well, I love tea. I had rum tonight, but I just felt like that. I go for teas. I like fortified wines. I like Botrytis wines or ports. And of course, it depends on the cigar. And it's very complex, actually, I believe, to find the right pairings. I like to experiment. I do like to look at, I do it in a more traditional way, but there's more science that touches on the aromas as well. I like to look at what I call the backbone, which is taste, tactile sensations, and nicotine strength. And then I look at aromas as well. And it's true that looking at it this way, I realize sometimes I make a mistake with because the aromas don't marry well together. So it's complex. I did do a course for sommelier. It's not my specialty. We don't provide recommendations for pairings on cigar sense yet, I would say, because it's complex enough to do personalized for cigars only. And if we added the subjectivity of the pairings, it would be very complicated. But we thought more than once that it would be fun to look at it as a scientific project. But it may take a long time. Ok, bueno, comenta que es algo complicado. Ella personalmente lo hace con té, con diferentes tés, pero pues comenta que es bastante complicado poder
casar el perfil de una bebida con el perfil de un cigarro. Actualmente ellos solamente se dedican a la parte del cigarro, no lo hacen con maridaje todavía. Sería algo bastante interesante, pero pues eso es más el perfil de un sommelier, ¿no? Que él sí puede dar como ese tipo de recomendación. En un futuro esperan hacerlo, pero pues es algo complicado el poder casar una bebida con un cigarro, ¿no? Y hacerlo de forma tan particular. Y bueno, por acá también hay una pregunta en el chat que dice que si solamente hacen reconocimiento a las marcas o también hacen reconocimiento a los master blenders y o torcedores. So there is a question in the chat. Let's say before in the talk we were watching some awards that you gave to some cigars or some brands, and they are asking if this award is only for the brand or if you have ever thought on giving an award to the torcedores or the master blender of any brand. Yeah, that's a great point. At the moment, it is for the brand. When we will probably have more familiarity with, the people that work for the brand, we might probably extend the awards in that way. For the moment, we rely on the brand to share the award with the people involved in achieving such an exceptional product result. Okay. De momento es solamente a la marca, pero en algún punto si quieren trabajar en dar esos reconocimientos también a la gente que logra que ese cigarro pues se posicione o tenga ese resultado final. Patricia, no sé si tenías otra pregunta. Sí, quería preguntar sobre ¿qué cree ella que es lo que hace interesante que el público siga o la esencia que ella marca con Cigar Sense? What do you think makes people to approach Cigar Sense when they arrive? Su punto When de they vista. What would be like the catalyzer for people to join Cigar Sense, or how they okay. get to know you? So Cigar Sense is for those people who there's the educational resources, of course, available in Cigar Sense. But if we talk about the recommendation service, so the key drivers are the cost of buying the wrong cigar is relatively high depending on the people. And there is the flavor that is the important driver. So flavor is what provides the pleasure out of a cigar. And Cigar Sense is for those people that find that type of pleasure important. Of course, then there's people who share cigars, talking with people, drinking things, and they actually don't mind a lot if their palate is happy or not. And Cigar Sense might be less for those people, although I think that there is interesting information or information that can be useful for a wide range of consumers there. Yeah, but ideally it's the people who actually don't want to be too influenced by others. They don't want to copy influencers' tastes. They believe they have the right to their own taste, and they want to be able to express what they like, what they don't like, go to the tobacconist and, and show that they know. Okay, bueno, comenta que generalmente la gente que llega a Cigar Sense, pues es gente
que trata de ir más allá de lo que alguna reseña te puede dar, y es gente que busca más el saber qué son los diferentes aromas o sabores que un tabaco te pudiera dar. Pues comenta que hay mucha investigación al respecto, pero la gente que llega pues se encuentra en Cigar Sense pues esa guía para poder saber qué perfiles aromáticos o de sabores puedes encontrar en las diferentes etiquetas. Entonces la gente que llega es gente que está muy interesada en ese tema. Bueno, yo quería hacer un comentario, una pregunta. Entre líneas, Filipo hace rato comentó o hizo un comentario que entre líneas quería decir que a Franca pues prácticamente es incomparable, incorrupta, entonces que no hay forma de influenciarla, ¿no? Y entonces yo hace rato que Filipo lo comentó, dije que iba a hacer una pregunta ahí de negocio y iba relacionada a eso. What Filipo, some comments ago, he was commenting between lines that you are a person that cannot be bought. So that makes me ask you if has ever any brand come to you and offering like some money or some deal for you to give good impressions about their brand, their vitolas? Yes. And the answer was no. I assume that because Filippo said that you're a person that cannot be bought, you are like uncorrupted. You and your team are like uncorrupted. You cannot be bought in that way. Yeah, and I don't want to put the burden too much on the panelists because they already do a hard work. In the end, we consolidate the data. They don't, they provide their individual input. But we're very strong about our values. We're really very strong about our values. From the beginning, I can't conceive, this is work of passion, okay? If I had to sell my soul to do something in the way that I don't agree with, I just, I stop. I stop because, we put a lot of money in Cigar Sense. We refused external financing exactly because external financing would have put the condition of playing with to turn the business model in what everybody knows today is the prevailing in the industry, okay? Ads, sponsorships, influencer. We don't want that. We don't want that. I can't really see myself doing that. And the algorithm is the algorithm. We cannot tweak it to please somebody. It will screw up everything else. Okay, so your only income is the premium subscriptions from each member. Yeah, so it's the premium memberships. It is the income from the tasting course. And we work also with some manufacturers who want data to support their strategic decisions about product development and expansions. And so we do have some income from there. We did have some income for some specific aromas we made with a cigar base. That was a fun exercise we did. That was also very interesting, but that was a one-off. So the model is based on these three revenue sources. Okay, bueno, lo que comenta es que sí, en efecto son incorruptibles, ellos no se venden, no es parte de los valores o las políticas de Cigar Sense. Sus valores van muy enfocados a ser lo más objetivo posible y pues aceptar este tipo de patrocinios o algún tipo de patrocinio de alguna marca, pues
haría perder la objetividad, ¿no? Porque caería en lo que pues ya comúnmente hacen muchas compañías de marketing, en hablar bien de una marca, pues a cambio de pues un presupuesto. Entonces, eso va en contra de sus valores. Ellos tienen sus propias formas de tener ingresos, que es a través de los cursos, a través de las membresías premium y a través de algunas otras actividades que ellos hacen, pues, como compañía, como Cigar Sense. Entonces, yo ya no tendría más preguntas. No sé, Alberto, si tienes algún comentario adicional o vamos con el cierre. Lo único, como una anécdota curiosa que le haya pasado haciendo las catas o con todo el panel y cerrado. Just as a last question, if you have any funny history you have ever lived within the panel or within Cigar Sense, something not really common to happen, but something that you can tell us. Oh, something not common to happen. Biases are common, but we do see them in the data, we fix them. I don't know. I cannot think of anything I could say. I mean, something that really broke my heart is when we had to let a panelist go because so we figured that we had a detractor who was never been member, who has never been in the panel, but you know, those people who just enjoy writing very negative things about something. Everybody has their own detractors, I believe. And we had a panelist who has been working for a very long time with us, and we suddenly figured that he was on the side of the detractor, that he was friend of the detractor, and I was like shocked. So that's also how we are evolving the onboarding process into the panel to make sure that people embrace the method, because we can't, I couldn't imagine to experience that again. That was really shocking for me. Ok, bueno, comenté ahí una anécdota no tan bonita que pues fue bastante impactante y fue acerca de un panelista que, bueno, como todas las organizaciones, pues tienen detractores y obviamente Cigar Sense también tenía sus detractores, pero un panelista era muy cercano a uno de estos detractores y después de mucho tiempo de haber trabajado con esta persona, pues se dieron cuenta que él era parte de los detractores. Entonces, de ahí pues vino una experiencia no muy grata y pues esa parte de robustecer el método, esa parte de hacer que todo funcione como debe para que sea lo más objetivo posible y poder dar un perfil pues bastante objetivo y lo más apegado a la realidad, pues lejos de afectarlos, pues les ayudó a robustecerlo, pero sí fue algo pues que impactó mucho en el equipo, ¿no? Oh, ok, qué mala parte por ahí. Pues nada más que agradecer la charla. Fue toda una masterclass, digámoslo ahora, de 3 horitas muy buenas. Las redes sociales, y la verdad que muy agradecido, Franca. Bienvenida a BiibAclub, ya es parte de BiibAclub. Bienvenida, gracias por aceptar esta charla. En nombre de So todos. Alberto is really thankful for you giving us your time and for staying with us for all this time. And he is giving you the welcome to the club. He wants you to know that you are now a part of us and you are welcome whenever you want to be with us. And also he wants to know your social media so that everyone here can get into the Cigar Sense and know more about you. Carlos, dile que gracias también le dices a Franca y que bienvenida también a Placeres. Como le dijo Filipo, tiene apertura con Placeres, And nuestra also, revista digital. Patricia is reminding me that you are more than welcome to, as a part of the Placeres team, the magazine.
So Alberto is going to touch with you to give you all the details, but you can feel part of the team now. Que disculpe que no Thank you dejamos so much. que disculpe que no dejamos terminar su puro. They are apologizing because we didn't give you time for finishing that cigar. Oh, I'm a slow smoker. I'm a very slow smoker. Do you want to continue? I mean, that's for another 2 hours, I guess. Well, Perfecto, después de la charla. my final comments is that also from my part, I am really thankful for all this talk and for meeting such a nice girl. And well, we have like a dynamic here. Now we are going to stop the streaming. So this interview is already finished, but we always stay after we finish the live streaming. We stay here for talking now with everybody and without filters. So then we can say bad words and we can Adesso continua la have a back diretta. talk. Yeah. Así es. So I'm going to switch to Spanish to close the live streaming, but we're going to stay here for you to finish that cigar. Entonces, bueno, comentaba que lo mismo de siempre, Alberto, pues aquí terminamos el streaming, pero seguimos aquí para los que quieran seguir sumándose. Las redes sociales, pues son la página de Cigar Sense, en el Instagram también lo encuentran como Cigar Sense, y en Facebook también está como Cigar Sense, y tienen su canal de YouTube, Cigar Sense, ahí pueden encontrar bastantes tips, y el podcast en Spotify. Entonces, son las redes sociales, y ya saben, si se suscriben o en Cigar Sense y ponen ahí cómo conocieron Cigar Sense, ponen a través de Biibaclub, pues tendremos ahí, gracias a Francesca, un año de cuenta premium gratis. Gracias. Thanks to you very much for having me. You're a wonderful group of people, and thanks everyone for having followed from home. And yeah, please take advantage of this upgrade gift that I want to give to you. If you like to use Cigar Sense. Thank you. Thank you. Bueno, Carlitos. Cerramos. Ahora sí, pues ya pasamos a la hora sin censura y pues ya cuando tú digas. Perfecto, pues gracias a todos por acompañarnos, a los que nos estuvieran acompañando en YouTube. Saludos desde Argentina a Gustavo, Carlos Barcelona en YouTube, a Aris, desde ahora que está en Brasil. Pero saludos a todos, gusto verlos por acá. Nos vemos en las próximas semanas. Esa es una charla más, Charlas entre Humos, con BiibAclub Internacional. Gracias a todos y como decimos, buenos humos y grandes momentos. Hasta la próxima. Pero ya es tiempo de salir a tu rescate, patria mía, mi estandarte, mi refugio, mi país. Mi sueño de verte tranquila, verte en gloria, revolucionar tu historia, ese nunca va a morir. Para vencer a un gobierno de mentira, la hermandad de un pueblo es el mejor fusil. Pero ya es tiempo de salir a tu rescate, patria mía, mi estandarte, mi refugio, mi país. Mi sueño de verte tranquila, verte en gloria, revolucionar tu historia. Sé que nunca va a morir.